Assalamu alaikum, dear viewers. Hopefully all fit and fine by the grace of Almighty. It's me, Tamim, in front of the camera. Right now I am going to throw the saloon because as you can see, what is the name of the saloon? The name of this saloon is Taposh Hair Cutting. Now I am entering the saloon because I will make my hair trimmed. That's why I am here. And right now I am seeing Taposh is busy. He's cutting another man here, so I have to waiting here for cut my hair trimmed. So dear viewers, what are you doing now? And as you can see behind me there is a mirror, and on my right side there is another mirror, and now I am second floor of the building, and behind me as you can see one of my honorable brother Ujjal Ahmed, and next to him is Taposh. So as you can see behind me there is what is called এটা নাম কি তাপস এদিকে আসো কি অ্যাংলেট এটা দিয়ে কি করে স্ট্রেট হয় মানে ওই যে চুল কি করে টানানো হয় এই চুল চুলকে স্ট্রেট করা হয়, বাট এই পর্যন্ত কিন্তু আমি এটা ইউজ করি নাই। না এটা কিন্তু কথি আমি মানে শুনছি যে এটা যে হার্মফুল ফর হেয়ার, মানে এটা চুলের জন্য ক্ষতি, মানে এটা কতটা লজিক্যাল। So dear viewers, right now I am waiting here for cut my hair, and as you can see, do you have any offer in your salon? কোনো অফার আছে নি সেগুলো? অফার আছে 3 টাকা করে কাটবো আর কি দাও অফার কি দেখো চুল কাটা সেভ করে আর 150 টাকা তো এইটা কি এই তো 100 টাকা দিও আছে, তুমি 150 টাকা কিলা করবে তো ওটা নো অফার মানে তুমি অফার দাও আমি আমার ভিউয়ার্স চুল কাটা সেভ করে 50 টাকা ওই যে নি ওকে হি ইজ কাউন্টিং মানি টাকা হিসাব করছে, আমি এটাই বলছি। চুল মানে যে শেভ এবং চুল কাটা 50 টাকা দিলাও অফার দিলাও। আমার ভিউয়ার্স সকল আইবে ইয়া কইবো যে তামিল ইংলিশ কার থেকে যারা আইছে, যারা তামিল ইংলিশ কার থেকে আইবে এরা অফার দাও। সত্যি অফার তুমি কত পারছেন দিবে যখন থেকে আইলে নাম কইবো এ তারা। How much money here? How much money here? So dear viewers, lot of viewers ask me how we can practice English, how can make video in any environment. Like this way you can make environment. And as you can see now I am making my environment to practice English, to make English video. This is where you can make different types of video, different types of entertainment things in different places. Now I am making video. This is the really interesting for me, and once upon a time it was really rocket of science for me, but nowadays it is cup of tea for me. So viewers, I'm highly request to you, I'm highly suggest you in this way you can make video. So don't waste your time, start your journey like this way. And he has done changed money. So Taposh কইলে না যে অফার আছে নি তো কইলা মানে 80 টাকা 20 টাকা আচ্ছা 20% আপনাদের জন্য ছাড়। যারা তামিল ইংলিশ থেকে আসবেন বৈরাগী বাজার, which is located in বৈরাগী বাজার, the shop named is Taposh Haircut, right? Taposh Haircut. You have to, first of all you have to pass the bridge, then you will get a building, and the shop is situated second floor of the building. So dear viewers, I want to make it more longer. See you in the next video. Till then stay well, stay connected with Tamil English Care. Bye bye.